So we're here, right in the gray zone between Ukraine and Russia, over there. This is already the famous central square of Sudzha, Lenin statue. Hang on, there's a drone flying around now. Everyone get down, get down. Власть нас кинула. Никто ничего, мы как смогли, укрылись. Территорию Россия заняла на Украине, я насколько понимаю. Вы хоть по России сообщите нашим детям, нашим внукам. Господи, они ничего о нас не знают. А як ви думаєте, Путін не знає, що відбувається? Я думаю, что он не знает, наверное. А чому? А может быть, знает, что не та информация, может быть, у него. So we're here, as you can see, in this very hot, sweaty Ukrainian armored vehicle on our way to the state border with Russia. So we're here in Sumy Oblast at the moment, but just in 10-15 minutes we can expect to arrive at the border crossing place, where in the first few days of this Ukrainian incursion into Russia's Kursk Oblast, heavy fighting started when the Ukrainian troops crossed the border. So we are coming into Russia today as part of a small press tour organized by the Ukrainian Defense Ministry. There are a few other journalists with us, but it's the Defense Ministry representatives who have decided what they're going to show us today as we enter another country together with the Ukrainian military. We don't know exactly who the representative of the ministry will take us to talk to and what they'll show us, but what we do know is that this is, regardless, an unprecedented moment in history. Just over the last few weeks, the first time since World War II that Russian territory has been invaded by a foreign army. Now, we don't know what will happen next with this operation, and maybe that's a good thing. But for now, we decided to come in and see for ourselves what it's like inside Ukrainian-occupied Russia. Just here on August the 6th, very first day of the offensive, you had some of Ukraine's top brigades start this historic incursion into Russia right here. With limited time and Russian drones detected in the air, our visit to the border crossing is cut very short by the military. So we're here, right in the gray zone between Ukraine and Russia, over there. This is where it started. You could see fences, barbed wire, and now the traditional sign, Ukraine welcomes you. And Ukraine has welcomed Kursk Oblast, if I can say that, with a little bit of what Russia has put Ukraine through for 2.5 years already, for 10 years actually. This is already the famous central square of Sudzha. It's a small town, just a few thousand before the war, and right until the very end you could see that life was pretty normal here. Here, of course, the famous Lenin statue, now decommunized as part of the new Ukrainian decommunization policy, which extends beyond its borders. The kind of strange thing about this place is that now, even though there is heavy fighting just a few kilometers away from here, according even to Kyiv itself, it is quite quiet. There is a bit of damage around the place from some fighting for the central square, but what the soldiers have told us is that actually a lot of the damage here has been from Russian glide bombs trying to hit Ukrainian positions in the city. So this is truly ground zero, the center of the new Ukrainian-occupied part of Russia. And the big question now is obviously, what's the plan going forward with this area? We can see that there seems to be Ukrainian soldiers digging in and intending to hold parts of Kursk Oblast for a longer time. But what happens to settlements like this, especially of this size? The Ukrainian government has announced the creation of a kind of military command, like very bare bones military leadership. Hang on, there's a drone flying around now. Everyone get down, get down. Давай туди.
Yep. Oh, check out the sheep. Oh my God. Anyway, I can't hear the drone anymore, and I think they're going to tell us to start moving now. You them? You know, everywhere we go, in our mind is always the contrast of how does this compare to the first days of occupation of Ukrainian territory by Russian soldiers. And you can see here an optometrist. You've got all their stock there, all their sunglasses, all their computers. Still just sitting there. No one's been looting them so far. So over here you can just see the local World War II monument, which was a feature in almost every settlement back in the Soviet Union, and obviously the mythology of World War II, of the defeat of fascism, still plays a huge role in the Russian national psyche and the Kremlin's propaganda today. And of course, the irony being that now it is Russia that has become unapologetically a fascist country, but still this time it's Ukraine that has entered their territory, and it brings up these questions of how do they all have a look and reconsider at what all of this means. All this regurgitation of old myth and propaganda through the 21st century reality of Putinism and Russian fascism, but now of a 21st century offensive on Kursk. There's a lot to unpack here. Our last stop in Sudzha is the most intense one, speaking to Russian civilians face to face in a building where a few dozen have taken refuge. Какая ситуация? Вот выживаем. Военные нам помогают таблетками, врач. Власть нас кинула. У нас же и губернатор Курской области, и мэр. Никто ничего, мы как смогли, укрылись. Каким образом, по вашему мнению, это Ну, может какую-то прекратиться? территорию Россия заняла на Украине, я насколько понимаю. Или как? Я не знаю. Что отдать? Ну, ту территорию, которую вызывала Россия, что ли. Я не понимаю, в чем причина. Нет. Получилось, как начала захват вашей территории, я так понимаю, да? И началась война. Пришел Зеленский и пошло-поехало. Вы тоже А куда вы опубликовываете это все, девочки? Вы хотя бы хоть на российские бы каналы бы это, телеграммы, куда где бы нас тоже могли видеть. А для чего? А для чего Нет, на ну чтобы хоть российский? какие-то меры предпринимали, вот ваша сторона, наша, как-то совместно что-то решили. А что конкретно хотели? Мы хотим хотя Чтобы бы отсюда украинские выехать. войска выехали, Нет, мы да? хотим, чтобы мы выехали отсюда. Может, какой-то коридор будет. Потому что про нас, наверное, никто ж ничего не знает, что тут Суджа происходит. А як ви думаєте, Путін не знає, що відбувається? Я думаю, что он не знает, наверное. А чому? А может быть, знает, что не та информация, может быть, у него. Что так, мы не представляем, что думать и что говорить. Вот скажешь, да, может быть, не то, что надо. Мы ничего не знаем. Мы тоже сколько дней, 2 недели уже мы здесь. Вы следили за событиями, которые происходили в Украине в последние 2 года? Ой, по телевизору как-то я работала все время, мне некогда было телевизор смотреть. Тем более в политику как-то не вдаюсь. Хочется, чтобы быстрее это все Единственное, что нам всем хотелось, чтобы быстрее это все закончилось. Какое-то перемирие было, какая-то договоренность, но только не война. Поэтому я не хотела вникать в эту политику, я всегда плачу, расстраиваюсь. Поэтому я не вникала. Нет, все. А вы понимаете, что вы не вникали в политику, а сейчас политика пришла к А вам? теперь понимаю это я прекрасно. Все это я понимаю. Но хочется чего-нибудь хорошего, мирного. Понимаете? Ну, какой-то ж Хотя бы перемирие какое-то должно быть, что-то быть. Так не должно быть. Что-то должно быть хорошее. Какая разница под какой властью? Ваша, наша, без разницы. Лишь бы было спокойно и было тихо. В магазин спокойно ходить. Там связь была с детьми какая-то. Как без всего этого жить? Вот мы здесь, а дети не знают, что с нами. Живы мы, не Отдадите. живы. Понимаете? Вот вторая комната. Вот так мы живем. Ой, сколько можно это терпеть и как можно это жить, сколько можно. Хочется что-то. чего-то Не хорошего. помыться, не умыться, ничего, ни воды, ни света, нет ничего. Скажите, Спасибо нам еще всё. Это спасибо, Спасибо что вы вам, даете, да, что вы нас нам не всё. бросаете, Спасибо что вы вам для нас большое. все делаете. Вот это спасибо. Вы давно тут? Да, там до самого начала. 5 числа мы 5 здесь. Как числа. началось это обстрелы?
Вы хоть по России сообщите нашим детям, нашим внукам. Господи, они ничего о нас не знают. Украинские военные, что вам говорят? Они как-то вам предлагают? Они говорят, что мы, говорит, не против вам дать коридор. И если бы наша сторона была бы в курсе. Но я думаю, что если она не в курсе, если эта информация, вот, которую вы у нас берете, она на наши каналы не доходит, то никто ничего, наверное, не знает. Я думаю, какая-то была бы договоренность, понимаете? Говорили раньше, что Суджу эвакуировали. Хотя на самом деле, вот мы все люди. Там 30 человек, там 40 человек, тут 70 человек, понимаете? И в итоге нас никто не эвакуировал. In an unusual gesture that sums up the mood here, one Ukrainian soldier takes out a laptop to show the locals how Ukrainians lived under Russian occupation. Сейчас женщина расскажет про то, как чеченцы насиловали женщин и убивали. А так вот мы питались. Вот эта женщина 1,5 месяца в подъезде прожила. So this is by far honestly the weirdest and most confronting and strangest, even for journalists, kind of part of this. We're talking to some of the locals who stayed here. This is a large former orphanage. They're showing now videos of Russian war crimes in Ukraine, but all of this at the same time is happening under the view of Ukrainian soldiers. So, of course, it's hard to hear what these people really think. They told me that there was no pressure put on them by the Ukrainian soldiers to say this or that, but it's still just a very, very surreal experience. So the soldiers just said that we need to leave here really quickly because there's a reconnaissance drone up in the air, and just not long ago, while we were in the basement, a Russian gliding bomb landed not too far from us here in the city. So it's all very rushed. The trip here is very rushed, but you can just see among the journalists as well, it's this very strange mix of not knowing how to approach these subjects. There's anger in the air among, I think, many of us who've covered Russia's invasion of Ukraine and the war crimes, and of course the indifference of the Russian population to everything that was happening. And you could see with some of the responses, it was all partly maybe under duress because there are Ukrainian soldiers here, but at the same time it was a repetition of the classic "I don't know anything, I'm outside politics." Щоб ви побачили різницю між тим, що відбувалося в Бучі, і те, що відбувається в Суджі. Відношення до людей. Дуже багато, я вважаю, на сьогоднішній день робиться для цих людей, які залишилися в населеному пункті Суджа і інших населених пунктах. Силами військових відновлено водопостачання, ще поки не в повному об'ємі, ще тільки один, грубо кажучи, будемо казати, район міста, але ведеться робота по тому, щоб забезпечити людей водою. Друзі, ви всі розумієте, що нам ця земля не потрібна. Ми сюди прийшли не для того, щоб окупувати ці землі, для того, щоб поработити цей народ. Він нам не потрібен і даром. Нам потрібне наше. Це, можемо сказати, що це такий вимушений стратегічний якийсь хід. Можемо так це назвати. Для того, щоб росіяни зрозуміли в першу чергу керівництво Кремля про те, що вони не всемогутні, що вони такі самосмертні, і люди їхні також мають знати і відчувати те, що відбувається.